हार आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार रंग रत्ता मेरा साहिब रव रहया भरपूर. So before we start the Shabbat, I wanted to ask you guys something. So who believes that God exists? कौन मनदा है कि रब हैगा? Raise your hand. Pressure which नहीं आना. You can have your own opinion. Who believes that there is some God somewhere? And कित्थे हुंदा है रब? सब कुछ ਵਿੱਚ Are you sure? सब कुछ ਵਿੱਚ हाँ? सब कुछ ਵਿੱਚ सब कुछ ਵਿੱਚ. ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਕੋਈ do we have any real estate where he actually lives, where he has his own kingdom, ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ? You sure? ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਕੀ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? Who lives in heaven? Hanji? galaxies Who believes that there is heaven or hell? I believe in heaven because heaven is another word for sky, so obviously So who believes there is a heaven? कौन मानता है कि स्वर्ग है? 1, 2, 3. कौन मानता है कि नरक भी हैगा? Outside of what is visible here, like somewhere else, at some other planet or at some other real estate. वो नहीं कितना है. कौन मानता है कि there is some somewhere else? मेरी वोटी कदे दी कहंदी है नरक ही बनाया होया कारी मिलदा कोई जे मन शांत है तो स्वर्ग है ना, जे मन अशांत है तो नरक है. ठीक है जी. गुरु नानक साहब एड्रेस दे रहे हैं रब कितने रहता है. सो आपा पूछिए गुरु नानक साहब. बच्चे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ. और अगे हाँ जी. गुरु नानक साहब की कह रहे हैं? रंग रत्ता मेरा साहिब रव रहा भरपूर. What does this mean? हाँ जी. it means in all the planets I forgot, I think the colors Thank you. are So Vaheguru Ji lives everywhere. He is Rav Rahya Bharpoor, means he is present everywhere. So he pervades, he is pervading all, and he is total permeating. He is totally permeating and pervading all. Rav Rahya Bharpoor. He is, yes, Rav Rahya Bharpoor. Rang Ratta मेरा साहिब, मेरा प्रभु प्यार विच रंगिया होया है और सारी सृष्टि विच है. So what is visible? So जिस तरह कबीर साहब का एक शब्द है मैंने याद करवाना कि अल्लाह एक मस्जिद बसत है कवन मुल्क अवर मुल्क किसके, है ना. वो कहते हैं कि वाहिगुरु जी अविनाश सिंह को लिखे हुआ अवाची दिशा में काऊ 50 कोसी आयो. कोई कहता है कि ईस्ट विच रब रहिंदा है, कोई कहता है वैस्ट विच रब रहिंदा है. सो वैस्ट विच ठीक है, पर गुरु नानक साहब की कहते हैं he pervades everywhere. ठीक है. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਰਸਿਆ ਆਪ ਰਸ ਆਪੇ ਰਾਵਣ ਹਾਰ.
what does this mean? Ras means pleasures, है ना? So he is the one who is enjoying all the pleasures. He is the pleasures, and he is also Ravanhar, means he invites the pleasure. So as level तक, as हद तक गुरु नानक साहब कहते हैं कि everything is God. But did you understand, guys? Everything is my good. Everything is my good. Even pleasures, he is the one who enjoys. He is the enjoyment, and he is ravisher. मानन वाला भी वही है. आपे हुए चोलड़ा, आपे सेज पतार. केड़ी जी? रंग रत्ता. सो कोई बच्चा शेयर कर सकता है एग्जांपल रंग रत्ता मेरा साहिब बराबर है भरपूर मतलब गुरु साहब ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗॉड ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਾਨੀ ਬਾਬਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕਿਦਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ So one reference, जो I think few times मिलता है बलिहारी कुदरत मसला. So everything that's created by Vaheguru is where Vaheguru lives. ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ खालक खालक मैं ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਇਹ ਤਾਂ ਥਿਉਰੀ ਹੋ ਗਈ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਬਟ ਆਰ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਸ What? ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਈ ਐਮ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੋ ਇਟ ਡਸਨਟ ਵਰਕ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਈਟੀ ਫਿਗਰ ਰਹੇਗੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉੱਥੇ So ਕਿਤੇ Kudrat is not really a mighty figure. It's ਮੈਂ really- ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਵਨ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੈਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਡ ਬੈਠਾ ਹੈ then none of this will make sense So this is the revolution that was brought by Guru Nanak. Before Guru Nanak, every religion would say कि साडा God है. जिवें कबीर साहब दे बहुत शब्द आते हैं कि मुसलमान जड़े हैं कहते हैं कि साडा अल्लाह हैगा जड़ा के रहंदा है किते अर्शे मुसल्ला विच. इस तरह ही गॉड दी किंगडम है क्रिश्चियंस दी. इस तरह ही गॉड जूस दा भी अलग-अलग सारिਆਂ ਦੇ गॉड है ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ externalized God ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ so he told us this is the wisdom of gurus ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ prevail ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ there even ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿ all the pleasures ਭੁੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਰੈਵਿਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਭੁੱਖ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ so everything is God ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ I just wanted to ask you one thing if everything is God then why do we have poverty why do we have wars why do we have bad deeds bad people if everything is created by God Malfunction? malfunction I don't care. malfunction एक थ्योरी हैगी है दानी ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਗॉड ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡੈਵਲ ਵੀ ਗॉड ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀ then he finally decided ਕਿ ਮੈਂ separate ਹੋ ਜਾਵਾਂ all forces they got together and now they are the cause of sickness or poverty or all the bad deeds that are happening so this is one thought one philosophy ठीक है are you guys listening Yeah. So all the Abrahamic faiths, Fateh Singh इधर देखो, Jews, Muslims and Christians, उन्होंने ये thought process है. ते Hinduism दा की thought process है
why do we have ugly side? There should be a philosophy, right? वो की हैगी है कि ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, they believe in karm philosophy. Karm philosophy is कि the things that I have done in the past life, वो translate होके ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ I will be suffering or I may suffer, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ debt ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ complete ਕਰਨਾ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Why do you guys think? Because you all are children of Guru Nanak. What do you think? What Guru Nanak says? If everything is God, then there shouldn't be any problem. There shouldn't be any suffering. There shouldn't be any disease. So, ki khyal hai? He says what you normally say, Leda. What? I don't know exactly what to say that. I can't say it right now. Hanji, ki lagta hai? What is the cause of the bad things that happen? So let me try it. Is fishing a good thing or bad thing? Bad for who? Fish or the fisher? Fish, right? We think it's bad for fish because fish gonna die. But for the person who's fishing, it's a good thing because he's gonna end up eating the fish and live. If he doesn't eat the fish, he may die. Right? So what is good or bad is basically two sides of the same coin. Or in other words, they're subjective. What is good for you may be bad for somebody else. What is bad for you may be good for somebody else. So what Guru Sahib is saying in this line, look, ape machi machli ape pani jal. So Guru Sahib is saying that he himself is the fisherman, he himself is the water, he himself is the net, non-living things as well. Ape jal manakra ape andar la. So now imagine for a second if the core deep inside of the fish is the same Vaheguruji, and the core deep inside is the fisherman exactly the same. Is there anything good or bad left? Think about this. Is there any good bad left? Good bad is only there when we look at them separately, right? Because it's good for one person and bad for other person. But if it's the same, where's good or where's bad? So, in other words, let's say Ganeem wants to run a race, right? And he's running race with Chota Ganeem, right? And if Big Ganeem wins, it's good for him, and Chota Ganeem is going to say it's bad for me. But imagine if Ganeem runs a race with himself and wins. Does he feel he's winning? Let's say if he runs a race with himself and he loses, does he feel he's losing? There's no good and bad left. As long as we're going to be identifying ourselves as a separate being, there will always be good and bad. But the moment you look at this thought that everything is Vaheguruji, then there's no competition left, there's no envy left, there's no jealousy left, there's no good left, there's no bad left, there's no win left, there's no loss left. Right? Wonderful. So it is very hard to accept and acknowledge that everything is what. It is very hard to accept the disease as will of Vaheguruji. It is hard to accept poverty. It is hard to accept suffering as will of Vaheguruji. Isn't it hard? But this is what Guru Nanak said. There's nothing bad as Mandeep was saying. Everything is will, everything is hukam, everything is raza of Vaheguruji. And we read that in Japji Sahib every day, right? Ketyan du pu sadma. Ebidat, not just to keep us behind our gadiyan, है ना? कि दुख भी जिन्हें दे रहे हैं, भुख भी तू दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ebidat तेरी सरदार है, वही कह सकता पुत्र, वही कह सकते। We started looking, जिन्हों हर एक चीज़ वही दिख, रब भी दिख रहे। As long as साडी egos are strong words for you guys, but as long as we have an identity, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ separate ਦੇਖਦੇ हैं, we do, right? ਗਨੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, right? There will be goods and bads and wins and losses. But ਜਿੱਥੇ
ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गुड बैड। ਇੱਕ ਵੇਸ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ।